हेलो एवरीवन, माय नेम इज एशलिन डिसोजा और आप देख रहे हो एशलिन एक्सप्लेन्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ सेव्ड पासवर्ड्स इन गूगल क्रोम और एनी अदर ब्राउजर। आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में। गो टू द 3 dots over here. Click on Passwords and Autofill, then Google Password Manager, and your passwords will be available over here. I do not use Chrome browser, I use Brave, so I'll show it over there as well. Go to the 3 dots again, click on Passwords and Autofill and Password Manager. You'll directly find it. There's another way to do it. I will already paste a link. I just copy paste it and click on enter, and you will directly be linked to your passwords. If you have your passwords saved, you can just view it over here. That's all for today's video. Thanks for watching. If you like the video, do drop a like and subscribe to my channel.